TV, turning on your world. Na bila shaka mtazamaji wanasema kwamba amani haitaki ulinzi, amani ni yangu mimi wewe, kabla hata sijafika kwa jirani yangu. Wana Kibra hoye! Muko freshi? Na wana Kibra wanasema kwamba wako freshi barida. Kumbuka kwamba ni safari ambayo tulianzia katika kaunti ya Kisumu tukielekea katika kaunti ya Kericho, na hivi sasa mtazamaji tumekuwa katika kaunti ya Nairobi. Hapo jana tulikita kambi Mathare, lakini leo tuko Kibra ama ukipenda pia Kibra, na hapa wapo tayari, ukumbi umejaa. Wakenya wapo tayari kuzungumzia mengi kuhusiana na masuala ya siasa, haswa siasa za mwaka huu 2022 ifikapo Agosti 9. Siko peke yangu mtazamaji wangu katika mpango mzima wa Mimi Mkenya. Nitakuwa na mwanahabari mwenza Dan Mwangi, sijui amepotelea wapi, lakini najua yupo hapa Kibra. Kabla sijamtafuta Dan, wacha nizungumze na Wakenya wawili watatu, waniambie hii leo wanatarajia kusikia mambo gani. Kando yangu hapa ama mbele yangu namuona mwanadada. Simesema mko fresh barida, changamka tu kidogo, shikilia mikrofoni. Hii leo unatarajia kusikia nini? Simama utupatie jina lako. Habari zenu? Kwa majina naitwa Alice Achien. Natarajia kusikia amani hapa Kibra, ile vile tunaweza kuzuia na majanga zinatufuata hapa mbele wakati wa siasa. Haya, mpigeni makofi. Amesema anataka kusikia amani. Si mnataka kusikia amani? Haya, wacha tusikie jamaa mmoja hapa kuna lipi la kusema. Habari zenu? Kwa majina naitwa Vincent Muriga. Kwa majina naitwa Vincent Muriga. Mimi nimefurahia kukuja hapa ya kwamba tuongelee amani, na amani inaanza na mimi mwenyewe ndio iende kwa mwingine. Kwa hivyo nimefurahia kwamba tunaongelea amani wakati wa uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Asante. Na mtazamaji, nafurahi sana kwamba wana Kibra wanataka kusikia mengi kuhusiana na amani. Lakini kama nilivyokujuza, siko peke yangu, nitakuwa na mwenzangu Dan Mwangi, ila mpango mzima wa Mimi Mkenya umeweza kufanikishwa na wafadhili. Na wafadhili ambao tuko nao katika mpango huu mzima ni NCIC, ikiwa ni tume ya uwiano na utangamano, ECES, the European Center for Electoral Support, EU ambao ni the European Union under the Pro Peace Kenya Project, ikiwa na hashtag election bila noma, bila kusahau Ministry of Foreign Affairs of Denmark, Danida Act ambao ni Act Change Transform, pamoja for Transformation, na Mimi Mkenya. Dan, uko maeneo gani jamani? Pande hii Frida, thank you very much for joining us on this live broadcast of Mimi Mkenya, and we are in the county of Nairobi, in Kibra specifically, and we are really excited about this. We'll be getting to hear a lot of what the people feel about the elections and all the issues around them. Kibra is one of the places in this country and county which has been among those that have had electoral violence in the past, but the hope here is that this is going to be a cycle that will be broken. And just to get some of the views once again of more of the people here, nitakuta kijana kuja hapa tuambie matarajio yako ni yapi. Utuambie jina yako, alafu tuambie kabisa uko kwa TV, si ndio? Natarajia, mimi naitwa Daniel Wambua. Natarajia election ambayo kila mtu atakuwa na uhuru wa kutembea, hakutakuwa na vita, itakuwa na amani kila mahali. Asante sana Daniel Wambua, somo yangu. Let's appreciate him. And ningependa mama mmoja tuongeleshe hapa. Si ndio madho tatuongelesha? Tafuta kama mama, na unajua sana sana kuwa na vurugu wa mama huwa wanaathirika sana. Unaweza karibia hapa ndakushikia mic. Tuambie jina yako ukiangalia pande ile, alafu tuambie matarajio yako ndakushikia. Jina langu naitwa Gladys Wanareli, natoka hapa sehemu ya Kibra. Mimi naomba amani sababu sisi wamama tuko na watoto. Tunaomba amani sababu hao watoto wetu huwezi kimbia nao. Kura ni yetu, tupeane, na mwenye tunapigia unajua yeye anaenda. Sisi tukue na amani hapa kwetu. Asanteni. Asante sana. Thank you very much. And these are not the only people we'll be speaking to. We'll also be having our panel that has different representatives both from the
government institutions in terms of the NCIC being an independent commission, as well as other organizations, and we'll be speaking to them in just a bit. But for now, Frida, wacha turudi kwako kidogo kabla nipatane na kopo langu pale. Naam, asante sana Dan Mwangi. Angalau nimekupata, kumbe uko Kibra. Hebu tumpigeni makofi mwenzangu Dan. Wana Kibira mpo tayari? Jamani, mbona sauti zenu zimefifia? Wana Kibira mpo tayari? Nikisema mimi Mkenya, mnasema mimi Mkenya. Mimi Mkenya? Mimi Mkenya. Angalia jirani yako mwambie mimi Mkenya. Mimi Mkenya. Mwananchi mzalendo. Lazima tudumishe amani. Asante sana mtazamaji, sisi ni Wakenya, wananchi wazalendo, lazima tudumishe amani. Na hata wewe katika mitandao yetu ya kijamii unaweza zungumza nasi. Kumbuka kwamba hashtag ni mimi Mkenya. Zungumza nami @mwakafrida, @danmwangi, @ntv Kenya. Hashtag ikiwa ni ile moja tu, mimi Mkenya. Lakini kwa sasa wacha tusikie sauti ya jopo letu. Asante sana Frida tena. Thank you very much for once again joining us, and I'm now on stage with my panel, which is going to be giving us some insights on different things that are going to be raised by the Wananchi here, because this forum is Wananchi heavy. We want to hear the issues raised by the Wananchi and see what kind of matters are being used to, different dynamics of approaching them and addressing them. And so closest to me, I have Paul Odumbe, who's a programs coordinator, Pamoja for Transformation. I also have Danvas Makori, who's a commissioner at the National Cohesion and Integration Commission, NCIC. Tuwapigie makofi angalau. Wasikie, wako na motisha. And last but not least, the lady on the panel, Annette Nerima, who's a program manager, inclusion and political justice at the Kenya Human Rights Commission. Tumpigie makofi naye pia. Just to start us off, I'll start with you, Danvas. Nairobi is one of the counties that NCIC marked as a hotspot in terms of electoral violence. Where we are seated now in Kibra, it has been witnessed over many elections. Now, the people of Kibra would like to know, so that we don't assume they know, what are the issues that made Nairobi be marked as a hotspot for electoral violence? Dan, thank you very much. Kibra oe. Freshi. Wazi. Mmesikia majina ni Danvas. So, to release report about 3 weeks ago kwanza, ya hotspot mapping, ya mlicheki. Na katika hiyo report, Dan, what we did, we looked at drivers and factors, what we call variables. Zile zinachangia violence, especially in anywhere in the country, only 47 counties zote. All those factors we categorize mara tatu, what we call a trigger. Alafu tukaangalia institution capacities na pre-existing conflicts. Alafu kuna vitu zinaitwa exogenous issues, indirect issues, especially wasakiba nazalewa what drives issues hapa sana inequality. Kama Nairobi 65% wa Nairobi wanaishi place kama Kibra, Mathare, Coach, Kawangware. Hii inequality always uchangia shida za vita. Unacheki. So what we did, tukaangalia hizo vitu tatu, tukacategorize. Nairobi ili rank the highest, 79%. Ukiangalia kila kitu. The main driver in Nairobi number 1 ni inequality. Ina structural issues. Nyamana ukicheki vita mob azitokeangi lavi. Ushisikia vita ziko lavi? Mshisikia vita hivyo ama runda? Na tuongee kweli, ni wapi? Zinatoka wapi? Hapa tu. Why? Kwa sababu hiyo structural inequalities. Juu hapa ndio kuna shida mob sana ya wase. Unacheki. Most people hapa hivi Kibra done walk to work. 41% ya wase wanai wotembea job every morning. 41%. 47% wochukua mat. Hii traffic tunacheki gari mob is only 13% inafanya jam na hii. Wase mob wa Kibra unga mpaka enda Kagu every day. Those are the things we look at. Now criminal gangs, high drugs, ama alcohol. Nime operate area siku bodi nichukua I've been every ward in Kibra. Sarangombe, Lindi,
nini Woodley hapa juu, nini kwa hapa chini, line 7. Na kwa hapa line 7 kina line 7 PV, you know how many illegal changadens ziko, si ndio? Si ni kweli? Si ni kweli? Hizo ndio zinachangia. So when you look at that's when Nairobi ranked the highest in terms of propensity towards violence. If you usipoaddress hizi vitu zote nasema, tutakuwa na shida. That's why tuko hapa hivi Kibra, ongea na wasa Kibra, make sure at least kuna amani. Thank you very much for that, Danvas. And I want to bring in Annette. And one of the reasons why you find people having violence during elections is because some of them feel that there is no justice, in the sense that they feel that tumeibiwa kura, or they are told that. Then there are those who say, when you ask for peace, are we saying that you should not consider justice? So how do we strike the balance between, you know, advocating for peace but still standing for justice? Maybe we could just pass that on to her. Sorry about that. Thank you so much, Dan. Habari zenu? So to answer the question, I think when tukiongelea mambo ya siasa ama mambo ya elections, tuko na players wengi sana. Sorry, just a second. Jaribu ingine nyokuwa nayo kwanza. Yeah. Mnanisikia? Yeah. Okay, so tukizungumzia mambo ya kura, tunazungumzia so many players, si ndio? Hata sisi ni players kwa sababu tarehe 9 tutaenda kupiga kura, si ndio? But at this point, tuko na other players ambao wanafanya management ya elections. Kuna wale ambao wanaita election management bodies kama IEBC. Juzi tumesikia EACC ikipatiana list ya wale wakwe cleared, si ndio? Tumesikia mambo ya degree and all that. So we have so many players in terms of preparation of elections. Now, when elections are being prepared, all we expect as Kenyans is that the election management bodies, whatever decision they make should be in the interest of citizens. So when decisions are not in the interest of citizens, what happens? Hapo ndio tunaanza kuona issues, ama tunaanza kuona situations that might trigger violence. Right now, kuna preparation, kuna issue of voter register, ambapo tumeambiwa ya kwamba labda haitafunguliwa. You get it? When it comes to maybe issues za technology. Presently kulikuwa na simulation process, walikuwa wanafanya trial ya technology for example, si ndio? Na tukaona there was a failure on that. What does that mean? Hatuna fursa ya kuzungumza labda kama Wakenya, but those are some of the issues that Wakenya wataleta when things go wrong. So the point that I'm trying to raise here is that all players, the institutions, including the police, including the Office of the Presidency, including IEBC and other players, have a role to play. And as they are doing the management, all that we are expecting as citizens is that those processes are actually free. They ensure that there's transparency, so that at the end of the day, people do not keep quiet and wait till the last minute, and then they would start questioning, register hatukufunguliwa, labda technology haikufanya. So there's a chance that situations that are regarding elections, including the processes, that are done in a free, transparent manner, and also a manner that at least is towards ensuring that there's free, fair, and credible elections. So I would want to answer it in terms of the management bodies as well, just trying to do their best so that even citizens, as they're planning, they have confidence in our processes. Yeah. And institutions as well. All right, thank you very much. I'd like to bring in the good gentleman, Paul. And maybe you could tell us, first of all, watu wangapi hapa wako 35 years and below? It's easier to ask the other way around. Wangapi wako over 35 years? Oh, so inakaa ni kama under 35 ndio wengi. Now we're seeing under 35 and below inamaanisha ndio youth category. These are the people, the category that is usually, let's say, misused by politicians and used when they are, you know, they're fueling violence and unrest. What needs to be done ndio hao wasiwe wanashawishiwa to engage in violence or any other criminal acts? Thank you very much. Wana Kibra hoye. Amjambo. Mko poa? Freshi?
Varida. Hapo sawa. My name is Paul Odumbe. I work for Pamoja for Transformation. At Pamoja, our work revolves around the nexus between peace and development. Thank you very much for that great query. But I would want to begin with the fact that why violence when we talk about election? Is it a true or it's a myth? I think in response to what you just asked, it is important to note that this is a collective responsibility and we need everyone on board. But it is important to also understand our knowledge of politics. I realize that there is a very big misconception of what politics is. Politics, and specifically electoral violence that happens around election time, is mixed up in the understanding of what politics is. Politics or elections in Kenya provides a very interesting transitioning period, transitioning moment to move from one stage to the other. However, an interesting aspect of this is the fact that when it comes to election time, somebody is more vulnerable than the other. After the election, the role changes. You asked about the young people. I was just making stories with some of my young people outside there. And one of the things that is coming out strongly is, this is our time. The politicians are now vulnerable. They have to come to us. They have to ask us. We have to get it from them. Their time is coming. And of course, from the usual practice, they will disappear. So I think there is a whole misconception of what does it really mean for us? Does it matter for me? And what is my responsibility? Thank you very much for that. Frida, I'd like to come to you. We see whether we've got any of the people who've got different views on the same. Frida? Naam. Wana Kibera nataka tubonge, si ndio? Leo lazima tuongee. 2007, 2013, 2017, Kibera haikuachwa nyuma. Tunapiga siasa lakini tunaumizana. Mimi ningependa kujua, na bwana Paul ameuliza, kwa nini wakati wa siasa ndio tunajitosa katika vita na hawa wanasiasa wanatukwepa? Haya, wacha nizungumze hapa na mami. Ni wewe tu, si mwingine. Unaogopa? Acha nizungumze na sister. Amka, utuambie kwa nini Kibera watu wanapigana wakati wa siasa. Good evening, everyone. Good evening. Hope you're well. My name is Terry Jefta. I'm a resident at Kibera. And the reason as to why many people keep on fighting each and every time, it's because sometimes because of our vulnerability at most of the time. Because many of us at this age, we want to get the cash, we want to look nice, we want to make our nails, we want to make our hair, and there is only that one person who's convincing you maybe to use you to bring maybe chaos to your friends, and at the end of the day, they are going to give you just a token of cash. And we are so vulnerable to that, and we tend to take that as a big thing, because at that moment, maybe you are short of cash. Maybe that's what I can say. Thank you so much. Aha. Nani anataka kuzungumza? Mikono, inueni mikono tu. Hapa nyuma mtaki kuongea na mimi? Haya, mimi nitawafuata. Tunaona mikono iko huko mbele, lakini kabla sijafika huko mbele, kuna wanadada hapa. Amesema kwamba wanasiasa wamegeuka kuwa masponsor. Mnakubaliana na yeye? Siku hizi wamekuwa ni masponyo. Wacha nisikie huyu dada atasema nini. Ilikuwa dada yupi hapa? Haya, shika mic. Simama, tuambie jina lako, na tuambie kwa nini Kibera kuna vita wakati wa siasa. Hi everyone. Sorry. Endelea tu. Hi again. So I'm Adija Abdulaziz, and the reason as to why people fight in Kibera, as per my opinion, is, as my sister over there said, we are vulnerable, right? And we tend to take the chances that are given to us to get the money and stuff, because we tend to look nice, we want to look nice and stuff. So any opportunity that we get, our politicians wanna take your opportunity, wanatupatia pesa and stuff,
ndo at least tufanye vitu wao wanataka sisi tufanye. Kwa hivyo wakati wa siasa ndo wao mna realize kwamba mnataka kukaa poa? No. Okay, see hivyo. But then okay, we know we want to look nice, but then the opportunity comes wakati wa siasa, because politicians wanakuja wanawapea pesa because they know you want to look nice, so wanawapatia pesa and stuff ndo wa get you guys to do whatever they want you guys to do. Na asante sana, mpigeni makofi. Nataka kusikia sauti ya wanaume. Wanaume mpo? Pia nyinyi wanasiasa ni masponyo? Haya basi ndio hapa. Tuanze. Good evening. Kevin Bernardo Chiengar, my names. Amani ni kitu mzuri sana wakati wa siasa. Na unapata wananchi mara wanakuanga hawana imani na electoral body. Hiyo ndio maana inafanya naleta vita katikati ya watu. Saa zile wametoa result mbaya. So tunaomba round hii electoral body lazima iwe na lazima wananchi wawe na imani nao, watoe result ile ya amani ile mzuri ili wananchi wasipigane. Mimi niko na swali kwako. Niulize. Tume ya IBC inashirikiana vipi na wewe na jirani wako? Unajua IBC saa hii ndio dereva. Saa zile wanasiasa wamejitokeza wanatafuta, tuko na different people wenye wametoka wanatafuta uongozi. Na saa zile IBC watapatia mwananchi ule kiongozi wa kupigia kura, itabidi mwananchi atajitokezea nje kwenda kumandamana ama kuanza kuchoma tile. Sasa hiyo swala inaleta shida, wataanza kupigana. Wana Kibera, niko na swali. Matokeo mabaya yakitokea ni sababu ya kumuua jirani wako? Haya, wacha tusikie mwenzako. Lakini asante sana. Mpigeni makofi. My name is Kombedo Michael. The reason why sometimes we fight here most in the slums, most of us are marginalized. We lack water, we don't get bursaries in good time, we don't get government facilities, we lack some essentials. Sometimes we go out there, we vote, then maybe we fail to get the leader that we want. People will fight unknowingly that we are the people who fight. We should not blame our leaders. Because I don't remember any leader coming inside your house telling you enda undamane, enda upige mtu na maji, enda upige mtu na mawe, enda ufanye nini. Hakuna kiongozi, hatuwezi blame kiongozi yote. Lazima blame sisi wenyewe. Because wewe ndio unatokanga kwa nyumba ukienda kutupa mawe. Utawahi ona mwanasiasa nje akipiga mwenzake. Wanaongea tu pale lakini wanarudi wanakaa nje. Sisi tunaomba kama sisi watu wa Kibra, sisi watu wa Nairobi, chagua tu mtu mwenye unataka, akue chama ya wapi. At the end of the day, the decision rests with you. Because utachagua kiongozi mbaya na wewe utazidi kulia. Miaka nenda miaka rudi. Lazima tusitumiwe na tusitoke nje tupige wenyewe. Ukitaka kupiga mtu, piga mwanasiasa. Usipagi jirani wako. Asante sana. Haya, sawa. Kuna ndugu yako hapo. Peleka tu mic. Haya, zungumza. Tarudi kwako. Yes, habari zenu. Angalia kamera. Yes, my name is Shadrack Otieno. Yes, number one, I want to say kuna kitu kinaitwa electoral injustices. Yes, of which unapata kuna mtu ashaika mahali amesema ni huyu ndiye atapita na ni yeye. So unapata kuna fan wa huyu mtu sana mwenye ana feel like hajafanywa fiti. Hata ukiona saizi mtaani kuna timisha sema ni aje huyo mtu atashinda lakini huyu ndiye atatangazwa. Unaona? Once ishafika hapo tayari tuko kwa early stage ya vita. Yeah. So kama tutaanza kuthink vitu outside hivyo na tukue able ku elect mtu tunafila tufanyia kazi vizuri, ndio the best time mwenye like I think kutoka kuwa na vita mingi sana mtaani. Yeah. Naam, kuna wengine hapo mbele, wapatie tu microphone. Kwa hivyo wana Kibera, nyinyi ni kama mnaweka wanasiasa rohoni. Mnaweka rohoni. Kwa hivyo akishindwa sasa mnapigana. Haya, wacha tusikie mwingine, mwanadada azungumze. Simama. Habari zenyu. My name ni Ebi Susan from Kibera Joy Initiative. As a peace ambassador wa youth, naweza sema kitu imekuwa ikitusumbua sana ni lack of information na kukua ignorant. Si mambo na kutengeneza makucha, si mambo na kuambiwa na mwanasiasa. Niyo youth hawakukuwa na hiyo information that peace ni mimi na jirani yangu. Peace sisi mwanasiasa. And for some past 4 years, tumekuwa
tumekuwa tukijiandaa, manake tulidua 2022 tutakuwa na elections. We've talked to vijana, we've talked to young people, na tumepata hawakuwa na information, hawakuwa wanajua peace ni nini, hawakuwa wanajua maana ya peace. But I'm very sure tutakuwa so surprised come this year, come 9th August, itakuwa with a very big change because they are now aware, they are now informed. Thank you. Naam, mpatie jirani yako microphone. Kibera oe. Radani. Thank you so much. Mimi naitwa Job Bright Odongo. I'm balozi mtani Nairobi County Peace Ambassador. But mimi naweza sema kitu moja. Ni juu si Kibera. Ni place kama hii ndio 1992, 2007 ndio noma zote zilianzia hapa. Na hii ndio place pia imebring peace. And I believe kitu moja, Kibera si vile tunafikiria. Kibera inaleta peace, haujasikia staff yote. Na Kibera kitu ina lack ni wase kujua wako na power. Vijana power! Vijana power! Power yetu ni peace, power yetu ni voice yetu, power yetu ni kura. Na mimi na believe kitu moja, ni sisi tupatiwe nafasi ya kuona viongozi wetu, tuangalie na msimamo moja, tuangalie tunaweza kuwa na public participation, si ile yenye inafanyika kwa huko mali mnajua, si ndio? Alafu kishafanyika, nyinyi mnaambiwa hii ndio kitu imepangiwa. Tuna CIDPs zikitengenezwa baada ya miaka 5 ama miaka 10, lakini vijana na community jahusishwa. Hiyo inaleta challenge because population kubwa ikitoka kwa rural areas inakuja wapi kwanza? Kibera, Mathare, Kangemi, Korogocho na hizo sehemu zote ambazo tunaziita informal settlements. Mimi nafikiria kitu ya kwanza ni Kibera imeelewa. Kibera imejua tuko na power. Na ndio maana hujasikia ripoti yoyote ya vita Kibera. Na sisi kama vijana na wazee na kina mama tunasema kwamba this time nation media mtaona Kibera ikifanyika kura ya amani na itakuwa ni kitu mzuri. Lakini tunasema hizo exercises zinafanyika na IBC. Na hizo pollsters hizo pia zinachangia kuweka tension. Na tuongeni kama Wakenya. Tuongee, tuzungumze. Hakuna haja ya kusema ati leo uko 65%, leo uko 35%, kesho unaniambia niko 32%, alafu kila mfuasi wangu anaanza kuzungumza. Nataka niongee nikionekana. Kwa sababu mimi nasema juu mimi nimekuwa mwathirika. Na nafikiria ndio maana nimechukua miaka zangu 10 kusema kwamba nitapigania umoja na cohesion ya watu wa Kibera. Wacha tuanze mahali tuko. Asanteni sana. Na wa Kibera, Kiberians nasema Kibera tuweke amani. Kibera ni Kibera ni tuweke amani. Haya, wase wa Kibera mko na power. Power mko nayo. Haya, mpatie jirani yako hapo nyuma tu azungumze. Naam. Barakoa vizuri. Okay. Good evening to you all. Kwa majina anaitwa Amwamo Evans. Mimi ni mkaaji wa hapa Kibera. First of all, we need to differentiate at what particular time do we normally have this chaos and for what reason. Kuna vurugu wakati wa uchaguzi, wakati kura inahesabika. Na kuna vurugu wakati wa kampeni. Most importantly, the reason why we have such kind of violences is that expectations of the people are being mismanaged. Politics has become an art because unapata a politician akijua kwamba anaenda Lindi, he knows very well what the people of Lindi are thinking. He will talk regarding that. Akirudi mahali ingine anaongea kulingana na vile watu wa Katwekera, watu wa 42. Baadaye they don't fulfill what they had promised. So mismanagement of expectations imekuwa donda sugu katika issue ya kuleta vurugu. Apart from that, mara nyingi tunapata ya kwamba tunyamaze. Most of the time we find that the people who attend some of these rallies or some of these meetings
They attend because they are looking for alternatives so that they can know what the future bears for them. But had it been that they had something to do at that particular point, only few people will be found there, and that particular time, they will never be engaged in any kind of violence. Naam. Hai, asante. Mpigeni makofi. Kabla sijarudi kwa Dan, najua wengi wenu mtataka kuzungumza lakini nitafika tu. Kuna mambo ambayo yamejitokeza na nataka tuhesabu pamoja. Ukosefu wa ajira ni moja. Ya pili, mmesema kwamba nyinyi mnaweka wanasiasa kwa roho. Ni ukweli? Hapo ndo kuna shida yao. Dan. Thank you very much, Frida. And I mean, a number of things, gentlemen and lady, come up in the conversation that are kind of repeated. There are some who've spoken about being marginalized. And marginalized is playing out in terms of resources, in terms of money, unemployment has been mentioned, as well as marginalized in terms of information. They don't have a lot of information. Having listened to them, maybe you could just give your comments on some of the things that have stood out for you. I'll begin with you, Paul, as you go that way. Thank you very much. Wana Kibra hoye. You know, there has been a narrative, kumekuwa na uvumi ya kwamba Kibera sio mahali pa amani. Na kilichojitokeza wazi katika mdahalo huu ya kwamba Kibera tuko na nguvu, tuko na power ya kubadilisha hiyo myth, ya kubadilisha hiyo narrative. First and foremost, it's important that when we talk about kubadilisha hiyo narrative, ni vizuri tuelewe ya kwamba katika kubadilisha hiyo narrative kuna vitu vitatu. Ya kwanza ni watu, people, very important. Nimesikia wakizungumza, wakisema ya kwamba kwanza kuna mmoja wetu hapa msichana pale nyuma akazungumza akasema ni wakati wetu. It is our time. It is our time to meet them. It is our time kuongea na wao. It is our time kuwafikia. Kwa hivyo people are very central katika kila hali ya kuweza kubadilisha hii. Ya pili ni kitu tunaita systems. Systems ndio inatupea mwelekezo. Policy wise, structural wise, how to deal with it. And lastly is the problem, mahitaji ya watu. Kwa hivyo kilichojitokeza wazi ni kwamba hakuna nafasi wa kuweza kuzungumza na viongozi wetu ila tu ni wakati wanatafuta kura. Kwa hivyo ni muhimu basi tuweze kuzungumza na kuelekeza viongozi wetu katika ile hali ya kuweza kuweka mikakati ya kukuwa na huduma forums. For instance, huduma forums, tuseme every quarter tunakaa na viongozi wetu, tunaelezana, na pia inakuwa ni wakati wa kuchukua accountability, kuweza kuzungumza kuhusu uwajibikaji. Je, shida yetu ilikuwa ni hii na ile, tumefikia wapi? Je, mahitaji yetu ilikuwa ni hii na ni ile, tumefikia wapi? Kwa hivyo langu ningeweza kuhimiza kwamba kama kuna njia ya kuweza kuinua ile power ambayo tumesema, basi ni muhimu tuzingatie hichi kiti kinacho miguu tatu: watu, system na shida. Asante. Thank you very much. Tupigie makofi. Danvas. Umeuliza swali important. Watu wangapi hapa hivi wako below 35? Na wengi kainua. Wengi hapa ni mayuti. Na yuti ama ngavipoa sana. Mwanga poa sana. Mimi ningependa kusema tu hivi na msikize poa. Hata nikuulize swali moja tu. MP mgani wa Kibra anaishi Kibra? MP mgani wa Kibra anaishi Kibra ama washaishi Kibra? Mna ward ngapi? Apart from mna ward ngapi hapa hivi Kibra? Mna 5, si ndio? Kwa hiyo mna MCA 5, si ndio? Wangapi wao wanaishi hapa hivi mtaani? Karibu wote hapa hivi. Haya, karibu wanaishi wote hapa hivi. Mmoja ndio anaishi hapa hivi. Haya. Mimi nakuuliza hivi. Unacheki huyu politician anakuja hapa hivi, atakukanja thao, akushtue uende hivi, ukose ngori. Si ndio?
yeye ana jamii yake iko safe kabisa tu. Wewe ndio unajiexpose wewe mwenyewe. Karawa kikuwai rungu ama nyahunyo, wewe hatakuwa huko, si ndio? Tuanze tu hivyo tuelewane. Because kuna jamaa hapa wamesema peace inaanza na yeye mwenyewe. Unacheki? Kibra, kila mtu anaishi Kibra hapa hivi, kila mtu anaishi Kibra hapa hivi. Hizo zote akiamua yeye mwenyewe ahezi kosngori yeye mwenyewe, akutakuwa la ngori Kibra, si ndio? Kutakuwa nayo hakuwezi. So nataka kupoint ile point amesema, first of all, personal responsibility. Si wewe mwenyewe tunaamua ni aje. Mimi kivyangu Shagwa Amani, Frida amesema, amepoint hapa hivi, nyinyi mnaeka wanasiasa kwa lungs. Kuna msee alisema msiasa msiki wapi? Kwa roho. Huyo MCA, huyo MP, huyo governor, huyo presidential candidate anakujua personally. Presidential anakujua personally. Can they die for you? Wanataka kufa juu yake. Mimi na swali, je, yeye can they die for you? The only person who died for you ni Christ peke yake. Excellent leadership, you die for your people. Sasa nataka nyinyi muwakufie na mnakubali. Mnacheki? Hapo ndio gani inatokea. So lazima tuamue tu at one point mseke siasa kwa lungs. Na pia wana siasa mseke kwa lungs. The only way anakusaidia ni development. Chuo ajenge, barabara alete, street lights aeke, watu waende chuo, mpate basari za kwenda chuo, si ndio? Kama ni rezo ake policy poa, sera zake kwamba si lazima utembee kwenda job, vijana mayuti hapa vile wapate job. That's the only way asaidia. Otherwise hawakujui na si vile hawakujali. Wao wanataka tu kura zako tu. Na usitumiwe vibaya. Wewe upatia kura ndio, lakini usitumiwe vibaya. Wazi. Mpige makofi. Thanks for that, Danvas. And Annette, will just allow us for a bit before we come and get your comment. We'll take a short break on this broadcast. We'll be back in just a bit where we'll continue to hear the views, the expectations, the concerns, and the resolve for peace during the elections from the people of Kibra as well as our panelists. Stay with us on NTV. Germs can cause various infectious diseases. To protect your family from germs, use the power of Dettol's 1 cup full in your bathing water for your laundry, for surface cleaning, first aid, and to protect your family from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. So, he's the one falling for you? Is it because you guys go for drinks and cook each other Spanish omelets? Oh, so you know about the omelets. Is that what has your bile all up there today, Annie? I'm not here to ask you for anything. And you don't deserve anything from me. I'm the mother of your children. Which is unfortunate. Download the M-Pesa app today to access M-Pesa Global Pay, a virtual Visa card that enables you to make global payments directly from your M-Pesa wallet. The world is yours. This ends today. Nini unaficha? Baby ni viungo. Toka kwa nyumba yangu. Asiwahi kurudi kwa compound tena. Umefukuzwa, si ndio? Usinianzishe, hebu toka. Unajua nataka nikubomoe hapa, si ndio? Toka hapa. Umzae baadhi lazima achukue simu yangu. Hii gari nimeambiwa na mwenyewe nikuje nichukue. Mwenyewe ni mimi. This is my car. Pia huyo mwanamke amenisumbua sana. Ni nani alimwambia? Si ulituma mtu akuje achukue gari nikiwa naenda kufanya shughuli zangu? If there is no sugar, there is no gari, there is no money. Get peace of mind and protect the ones you love with the power of Dettol Bar Soap. It
cleans and protects from up to 100 illness-causing germs. So no matter what type of mum you are, trust Dettol. Selena! Don't get puzzled. She's my twin. I shine your toilet. And I bathroom. So, is your bathroom clean? Yes! Presenting the new Harpic Bathroom Cleaner. Compared to ordinary detergents, its thick formulation gives you superior cleaning and kills 99.9% of germs and viruses all around the bathroom. Blue For the toilet. and red For the bathroom. Harpic Bathroom and Toilet Cleaner cleans and kills 99.9% of germs and viruses. Red Bull gives you wings. Major, imagine nimeget ile loan ya Timiza. What? Ala, uko na fresh juice, biashara plan. Tuko na Timiza loan limit to make it happen. So you too can achieve your limitless potential. Jiwezeshe na Timiza. Aje. Dial *848# saa hii ama download the Timiza app leo kusign up. Jiwezeshe na Timiza. New State South Ultra Concentrate is my mom's choice. 1, it is 4 times more concentrated. 2, it's ready to use, no need to dilute. 3, it's packed with 4 times more fragrance. And it smells so good. 4, 1 bottle gives you 40 washes. That's 4 times more washes. New State South Ultra Concentrate is 4 times more concentrated. For 4 times more washes and for 4 times more fragrance. Welcome back to this live broadcast of Mkenya in the county of Nairobi in Kibra, number 9, baby, as they say. And we just continue our conversation here. And before we come back to the audience to get some of the views, Annette, you listened to some of the concerns that were raised, and some of them include, marginalization, the people being vulnerable, so they feel they don't have an equal chance when it comes to making decisions, so they get exploited. What are some of the things that you picked up from there? Thank you. Sisi wote tunajua kama Kenya tuko na katiba, si ndio? Ile ya 2010. Under the Bill of Rights, kuna right to participate, political participation. Sawa sawa. Hapo ndio tunapata our life in terms of participating in governance processes, election being one of them. And so, swali ambalo labda ningependa tutafakari ni, when we talk about participation in the election processes, ni nini tuna participate ili tupate? Okay? Ni nini tungependa kupata katika participation? Tutaenda kupiga kura tarehe 9. But kwa nini tupige hii kura? Ni nini tunataka? So usually what happens, and we've allowed it for a long time, mpaka imefika mahali, we keep on saying that nikisikiza wenzangu hapa mnasema ya kwamba this is the only time tunaenda kupata an opportunity to meet viongozi wetu. We call it a season of madness. Saizi ndio tumeona mheshimiwa anaweza kuja kwa nyumba yako kusaidia hata kufua nguo, si ndio? Tumeona wengine unaenda kwa hoteli unasaviwa na mheshimiwa. But after August 9th, kuna mheshimiwa atasava ama atakuja kwa mlango yako? Hata kuja. So this takes me to the issue of misinformation. We are grappling with misinformation as a nation. Kwa sababu hatuna ile the right information, most of the times people come in, most of the politicians, come in with their own narrative, their own information for us to consume and use that to make different choices. So for me, to you would be, what do we want during the elections? Ni nini tunataka katika uchaguzi ambao tunaenda kupiga? Do we want services? Do we want individuals? So it's up to us. I would want to say this time of elections, we've seen something very, very interesting that we've not seen in the previous elections, the issue of integrity. Uadilifu. Uadilifu tususeme tu ianze na viongozi wetu. Uadilifu begins with us. Sindio? When you talk of integrity and morals, they begin with us. Even us asking monies from our politicians, hiyo inamaanisha we don't have morals. Inamaanisha we are in business. Tunanunuliwa. Ukishanunuliwa, do we expect services? No, because we were already. Yes, so it all starts with us. Sisi wenyewe, do we have morals?
morals will determine what we are even asking and even how we plan and go to the election. So it all starts with us. We can't expect so much when even us, we felt so entitled to be bought during the election period. So for me, I would talk about the issue of misinformation and also talk about the issue of integrity as citizens of this Republic of Kenya. Thank you. Thank you very much. Tupigie makofi. Naam, kwa niaba ya wananchi wenzangu hapa, niko na swali kwako Anet. Umegusia swali la uadilifu, lakini kuna mama na kuna kijana ambaye anajiuliza kutoka asubuhi mpaka jioni hajapata pesa zozote. Mtu wa bodaboda hajatengeneza pesa zozote. Mwanasiasa apite anaangusha furushi ya pesa. Ataangalia morals ama ataangalia njaa? Swali ngumu, lakini pia ni rahisi kwa upande mwingine. Kwa sababu tunaenda kwa kura, tukipiga kura tarehe 9, tena we have 5 years, si ndio? Ndio tupige kura. Umekuwa na njaa yako even in the 5 years. But we only have August 9th. You have been surviving hata ukikuwa na njaa. But we only have August 9th. But you have chosen to sell, your vote to that politician. Ndio utashiba leo, then ukue njaa 5 years. I mean, we need to balance. Ask ourselves, what is the bigger picture? Tukikula leo na kesho je? Haya. Walinituma niulize. Si mlinituma? Nimeuliza. Sasa acha tusikie maoni ya wananchi, zungumza alafu tupate maoni ya wamama. Asante sana. Asante sana. Na kabla sijazungumza, nimesikia kwamba ino show inaitwa Mimi Mkenya. Kuonyesha kwamba sisi ni wazalendo and we are very patriotic. Na nitaomba Wakenya ambao wamepata muda kuja hapa jioni ya leo wajipigie makofi kwa kuonyesha kwamba hao ni wazalendo. Naitwa John Muisio Musila na mimi nawania kuwa mwakilishi ward Lindi Ward, na mimi nawania na chama cha Wiper, lakini sitaenda sana katika siasa. Ningependa kwanza ningependa kwanza niguzie lile swali ambapo ulikuwa umeuliza. Ni kwa nini wakati mwingi baada ya uchaguzi kuko na vita Kibra tofauti na kwingine? And I will say it in English so that I can say it fluently and clearly. Kibra is predominantly an opposition zone for the previous many elections. And Kibra equally is a cosmopolitan area. So the people who have always been in the opposition always feel aggrieved. And in any political season, there is hope that has been sold to them by their leaders that they are going to see better after the elections. So when there is no justice after the elections, these people feel aggrieved. And that is perhaps why it is easier to attack another person who is in the other camp. Because again, this area is predominantly the people whose hope has been reawakened. And they've seen a better life after the elections. So when that does not happen, then tunasema, there needed to be justice for these people to come down. So this vulnerability again is what builds an environment worth for elections to thrive. Wakati tunasema kijana asikubali kupata shilingi 5 kama ongo, tunajaribu tu kumwambia endelea kukufa njaa. So politicians have mastered the art of making people more vulnerable so that when they come to speak to them and they give a small handout, these people will be temporarily excited. And that excitement is what again brings in watu ndani ya roho. So kumalizia niseme kwamba sisi pia siasa zetu miaka mingi unapata si siasa za oja, ni siasa za kabila langu, mtu wangu, watu wangu na kitu kama hicho. So wakati mtu wako hajapata na unasikia kwamba ni kama amenyang'anywa, inakuchangia zaidi kukaribia kupigana na mwenzako ambaye si mtu wako. So if our politics will be more idealistic. So this is what we want to do for our community. If we have bad health status, we want to correct that. If we have poor education structures, we want to correct that. Not my community has the highest number, so we deserve A, B, and C. Hatungekuwa na vita baada ya uchaguzi. Na pigeni makofi jamani tu. Ukipata fursa ya kuzungumza sekunde kidogo ndo watu wengi waweze kuzungumza. Asante sana. Kwa majina naitwa Collins Onyango. Mimi ni founder wa ETCO, inamaanisha Empower the Community, iko hapa Kibra. Ningependa kuongelea jambo la kwanza lenye nimetoka tu kuzungumzia saa hizi. I think vijana ni high time tujue kuhusu priorities. Tusikuwe na misplaced priorities.
Kwa sahi mtu atakuja nipe 1,000, 2,000 juu ya siasa. Sawa sawa? Kizungumzia point yako. Then nisahau kuna bursaries zenye zinakuja baadaye. So tukose elimu kwa ajili kura zetu zilinunuliwa. Si mnaelewa? Ya pili nataka kuambia vijana tuko na kitu inaitwa inferiority complex. Mara mingi sana tumekuwa tukifikiria hatuwezi kupata viti, hatuwezi kujitegemea sisi wenyewe. So tuna depend on hizo voter briberies na handouts. So ni high time if vijana ni kweli tunahitaji change. Sawa sawa? Wanasema youth are the stem of the society. Then let us stand as a stem. Sawa sawa? Hi. Let us go for these positions. Let us try get them. Let us elect our own youths. Then twende tujirepresentie hizo grievances zetu zenye tunasema. Si ni kweli? Haya, mpigieni makofi. Nataka kusikia sauti ya mwanamke kidogo tu nitarudi kwako. Wacha tukue fair. Kuna wanawake ambao walikuwa wamejipanga hapa wazungumze. Naomba kipaza sauti. Nataka kusikia sauti ya mama yao. Nasikia mnamuita hivyo. Hai. Habari ya wana Kibra. Wana Kibra oye. Vijana oye. Akina mama oye. Naitwa Jena Nyango. Mimi ni mama hapa Kibra. Na huwa najivunia ya kwamba mimi peke yangu ndio mama Mkenya ambaye watu wamewahi kudemonstrate against. Mimi ndio mama peke yake Jane must go. Mnajua hivyo? Mimi ndio watu walijisanya, walilipwa, wakaja kwangu, wakaandamana, vijana na firimbi, akina mama, na wakapiga picha, wakatuma mahali, kumaanisha walitumwa na nani? Na mtu. So swali langu tukiendelea ni kwamba huwa tunapigana na nani? Tukiamua kupigana. And when we are addressing issues, do we address current issues? Because when we are talking about people turning against each other in Kibera, then we are talking about 2007. These other days, what happens is that tukikasirika, tunaenda pale, karibu na mahali nilikuwa ninaishi, tunawasha moto. Polisi wasipokuja, tunawasha, tunaruka, tunaimba, tunaenda nyumbani. Am I telling the truth? Nasema ukweli. Do we fight with people? We don't fight. Tukiona polisi, tunaanza kurusha nini? Mawe. Ile mawe huwa tunarusha. Tunarushia nani? Kama polisi hawajakuja. Huwa tunarusha mawe kweli? So guys, as we address our issues, let's talk about real issues. Zile zinatu affect. Ma'am, ni issues gani ambazo zinawa affect? Sasa kama mimi during ICPD, nilikuwa privileged to meet the deputy president. Kama mwakilishi wa serikali. When Kibera people saw that, some people up there paid them to come and raid my home. Even in normal demonstrations, we don't raid people's homes. Sindio? So huwa tunatumiwa. Tunatumiwa vibaya. Na tunatumiwa ku hurt people beyond just hurting the skin. Najua tukiongea juu ya kurusha mawe, then we are just talking about hurting the skin. Mine was more than that. Okay. And I know it's very common. So as we speak, even as we speak here, as we address our issues, to address the issues that affect us very directly. And within the community, we have so many peace initiatives. Hatuna pesa. Mostly we dance to your tune. Tunafanya kile mnataka. You go sit down in your boardrooms, you design ya kwamba tunataka dialogues. Unapata dialogue yenye beba kila mtu. Vijana wako na issues zao very different. They throw stones. Wanaruka kwa barabara. Akina mama mtuoni, tunakuanga wapi, tukilia wapi, and what happens to us? Kwa sababu kama ni kukasirika, kila mtu anakasirika. Na watoto wako na their own issues. Do we address their issues? So guys, listen to us, empower us, give us money, give us the opportunity to address our issues. And as we are electing leaders, let us look at legislators. Tusiseme ametufanyia hii na hii na hii. Tunaelewana? Hiyo pesa iko, hata ulete nani, hata ulete mwenye ako aje. Pesa iko. Sheria ilishapitishwa ya kwamba pesa fulani lazima iende mahali fulani. Tunaelewana? Haya mama. Saa hizi tunahitaji viongozi wale wanapitisha sheria ya kusema ya kwamba hii pesa lazima itumike hivi na hivi. Asante. Ili siende kwenye ufisadi. Tunaelewana? Asante. Jamani, patieni mama maji. Naona mama amekasirika. Haya, wacha tuzungumze na mwanamke mmoja. Haya yalikuwa ni maoni yake. Wacha tuzungumze na mwanamke mmoja. Habari zenyu? Habari zenyu tena. Kwa majina naitwa Zubeda Juma na mimi ni
mmoja wa ambassador wa peace. Tumekuwa tukirun dialogues za peace for the past 3 weeks. Na aim yetu kubwa sana ni kuchange mtaa. Tumekuwa tunajulikana sisi ni watu wa vurugu. This time tunataka kuleta positive vibe, tunataka kuwaonyesha like hiyo vurugu haitafanyika hapa. Imetuteka a lot of energy kutengeneza mji wetu. Na hatuwezi taka mtu atoke huko nje akuje afanye tuvurugane. So kitu tumeamua this time ni kuongea na ma youths sana sana, tunaitana kwa mabase nini tunaongea na ma youths. So tumefanya 5 what do you call it, villages, yeah. So tumeamua ni peace and wengi wao wanasema hizi handouts ziko, unaona. So unapata huyu akikuja anakuja na jina ya mwenzake, anawaambia huyu ako hivi na hivi haja deliver nini, so anaeneza chuki. So chuki inakuwaga wao kwa wao kama politicians. So tumeamua politician akikuja asitaje jina ya mwenzake hapo, auze sera zake atoke aende. Awachane na huyo mwingine pia aje auze sera zake na atoke aende. Haya. Tunashukuru sana. Asante sana. Asante sana, mpigeni makofi. Dan na jopo lako natumai mmeweza kusikia kwamba wana Kibera sasa hamtaki wanasiasa wataje majina yao, wataje nini? Sera, si ndio? Haya, wacha tusikie mawili matatu kule alafu tarudi tena kwa watu wangu. Asante sana. Thank you very much. And as you can hear, people are quite aggrieved, but there's a resolve to make a difference, to be different, right? Now, one of the things that comes across here is the aspect of being economically disadvantaged. You find that people don't have jobs, and so there's a line where we are saying someone will come and give money in their campaigns. Yesterday in Mathare, people were told, take the money. But then there are some who are saying, isn't this money connected at times to crime? You know? Na watu wanatumiwa. Mama pale amesema that people are being used. There's someone here who was saying that it's the youth, I mean, it's not the politicians, it's ni hao wenyewe. But isn't it the politicians at times who pay them? So there's a serious conversation here or issue here about the resources, money. The argument may be, you know, Annette talked about big picture, but someone just can only think about tonight. So how do you strike that balance? Let's start with Paul. Thank you very much. Hamjambo tena wana Kibera. Anafikiri tunaposikiza kimakini vile watu wanazungumza, tunapata ya kwamba kuna ile hali ya utulivu ya watu kujirejesha nyumbani, ya kujiuliza ya kwamba je, nina jukumu? Je, nimewajibika? Manake tunapo point hata sisi tunajipoint. Wana Kibira, ni kweli ya kwamba mahali ambapo tunataka tuende sio rahisi. There is a commitment. Wacha niwape mfano wangu binafsi. Nafikiri ni miezi 2 iliyopita. Hii siku sikuwa na pesa. Sio kusema ya kwamba sasa ninayo. But sikuwa na pesa. Unajua katika Kenya yetu sasa, mtu wakati hana pesa, kuna vile inajulikana. Ya kwanza kabisa simu inakuwa na nini? Ndiyo hiyo wamesema. So hii siku sina pesa, ninafuliza. Najiuliza nina mahitaji, familia inahitaji. Alafu kwa ghafla tu napata mtu kwa bahati mbaya ametuma 34,000 34,000 by mistake kwa simu yangu. Unaona, that was the feeling. So I looked at it, then kuenda kushika simu, jamaa akanipigia simu. Sitataja jina lake kwa sababu pengine ana watch, but anajua. Akanipigia simu. Kitu cha kwanza akaniuliza, we Paul, vipi bwana? Pole bwana, kwa bahati mbaya nimekosea nikakutumia pesa. Tafadhali, hii pesa ilikuwa ya shughuli nyingine. Naomba uchukue 3,000 ukanirejeshe
hayo mengine. Nikamuuliza so and so, okay, wacha niangalie. Nikaangalia kuthibitisha tu ya kwamba ni kweli. Unajua kuna ile pesa inatoka humuhumu, ile yatuma kwa hii namba, alafu kuna ile ingine. So nika confirm. Then I called back, nikamwambia saa hizo matumbo inachemka kiasi. Nikamwambia ndugu, sitaki pesa yako. Hakuna kazi nimekufanyia na kuregeshea pesa yako. Nyingine ishachukuliwa na Fuliza, lakini nitafuliza tena nikuregeshe. Aka insist no, chukua ingine. To cut the long story short, at the end of it akaniuliza, Paul, wewe ni Mkenya? So hiyo swali ina uzito fulani. Kwa hivyo ningependa tu kuelezea kwamba there is some level of pain, there is some level of commitment that will take us to mahali tunataka. Hiyo amani, hiyo mdahalo, hiyo change we are talking about inaanzia na sisi. But there is some pain, there is some discomfort. Utaregesha hiyo pesa, you will feel pain, but eventually you will feel relaxed, relieved and comfortable talking about it. Wana Kibra, are you willing to pay the price? Are you willing to pay the price? Thank you. Asante sana. Are you willing to pay the price? Ama mbona mjibu? Wangapi wako willing to pay your price? Sema tu ukweli. Mikono si mingi. Wangapi hawako willing? Danvas. It's really important was he done. Mimi pia kusema hivi, especially kwa vijana mayuti. It's important uelewe kwamba your current situation sahi si permanent. Si nini? Si permanent. Kuna study tulifanya hapo awali 2013 ya social cohesion index kama tume. Na kwa hiyo social cohesion index to realize wale wasemobo wanaishi formal settlement, the reason kuna propensity towards ngori ama vita ni juu hiyo hopelessness. Msee anacheki manze ni hivi na ni hivi na ni hivi, there is no hope. Every day maisha ya survival. The first thing ni kwa kusema ukweli tu. Pia mimi ni msee wa mtaa, nime grow up mtaani kabisa. So mimi naelewa. Na Mungu kwa njia zake amenifikisha pale amenifikisha. Niambia tu kusema tu hivi. The first thing in your heart of mind lazima ujue kwamba hii si final, hiyo si permanent. Juu ukikuwa na future na hope au utaitupa ovyo ovyo. Unasikia? Juu unajua una nini? Una future. Jauzi tumiwa. Madhe hapa amesema watu wanatumiwa, ndio. Huo msana kumisuse na kuna msana I think nalisema kuna low self esteem. Boyo wangu hapa hivi alisema hivyo. Ukijivali wewe mwenyewe, ukijidhamini wewe mwenyewe, hawezi kubali kutumiwa. So ndio leo uko hii station. Leo maisha ni hard. Leo lazima utembee kwenda job. Leo lazima uende mjengo, fanya mjengo, hata mimi fanya mjengo mimi mwenyewe. Lakini hiyo station si permanent. Ukielewa hivyo, siku ile unapiga kura, unajua stakes are high, you are responsible wewe mwenyewe. So nipenda kusema hivi, ujitegemee, wewe jitume wewe mwenyewe, wewe jitume. Hope ni kwako. Ukiwa na hope, hata msaki akisema aje, you will never be lied to very easily. Tunakuwa misuse kwa sababu bila unafikiri ini permanent, in your reality leo hivyo. So mimi ndio kwa vijana hapa hivi, hata mmoja akinisikiza tu, this is not permanent. Ukijua lazima kuna hope. Hauwezi tumiwa. In station we are all moving to. Leo kwa hapa hivi, next time maybe tutakuwa na shile pande nyingine. Kwa hivyo once ukielewa hivyo, hauwezi kutumiwa, hauwezi kwa misused na politician yote ama kiongozi yote. Sawa. Thank you. Jana tulikuwa katika mkutano fulani na kulikuwa na mmoja alisema kitu fulani. Tukiona katika campaigns, tukiona watu wakikuja wengi sana, haiashirii ya kwamba uko na supporters wengi. Pia inamaanisha hawa watu wamekosa kazi, so wamepata leo kazi ya kukuja katika rallies zenyu, si ndio?
Ukweli ama uongo? So it's either way. Labda tumekosa kazi sana, so kuna kampango mahali wacha tuende. But unaona hiyo inamaanisha mambo mengi sana. Watu wengi tumeona wakati wa kura is an opportunity, an employment opportunity. Tunaona huu msimu ni kama ule wa kupata kazi. But my question to you, wangapi wameandikisha contract between them and politician for the different assignments? Wangapi tuko na contract? Labda mtu aseme mimi contract yangu ina run from January itaisha mwezi wa 8. Tuko na contracts? Hakuna, si ndio? So this is my point. Most of the times kazi ambazo tunapatiwa hazina contract kwa sababu si kazi nzuri. Most of the times kuna zile nzuri, of course kuna strategies, kuna wale mobilizers wanafanya vizuri, but kama zile za kwenda kumpiga jirani wako ama kupiga the opponent, I doubt kuna contract yoyote, because kitu kikienda vibaya, that contract is what you will produce na useme mwanasiasa fulani aliandikishana na mimi hii contract nikamfanyie hii kazi. Okay? Those ones don't exist. And that's why nilisema nikazungumza uadilifu. Sisi wenyewe morals zetu ziko wapi? Ndio posa mtu akikwambia kazi yako ni kwenda kutupa matusi ama kwenda kupiga mwanamke fulani ambaye hani support. So it all begins with us. Na kulikuwa na wakati mwaka huu tu, I think ilikuwa ni mwezi wa pili. Mnakumbuka on Forest Road mwanamke alipopigwa na bodaboda? You remember that incident? But there's one woman when we were having this conversation, alisema kitu cha maana. Last elections, alikuwa yeye ni agent. I hear during the last day of election, that is, let's talk of 8th, ndio tuamkie 9th. Watu wanazunguka usiku mzima wakigawa pesa door to door. Ukweli ama uongo? Alisema alifanya hiyo kazi na alifanya kweli, akazunguka. Lakini after the election, few months down the line, mtoto wake akagonjeka na akapata kufariki. Alipigia ule politician mwenye alikuwa anampigia direct, who is now the current MCA. Hakushika simu completely. What is the moral of that? These contracts we have ni za kutumiwa. Okay? Hakuna any friendship ya kwenda kuuza ama kupatiana pesa so that mtu mmoja apigiwe kura. Because even by you going to give people money, it means that it's unacceptable, si ndio? Sio kitu ambacho kinakubalika. So how do you expect that even your relationship between you and the politician is a long-lasting one? We did a study last year about the mismanagement of public resources. And one of the things that we find is that there's money influence in politics. I mean, it's there. Now, most of the times we are not expected to get any services once politicians or our leaders come to offices, because they get this money through all the means, ata the dubious ones, even corruption. So by the time tuna elect mtu, akirudi kule, ni atafute pesa zake zenye alifanya nini? Ali kununua. So we can't say that we expect so much. So I think this year, let's be constructing the narrative, tuende kwenye kura tukijiuliza, what do we want? What is in it for us? Thank you. Thank you very much. Let's clap for her. And even as we cross over to Frida, one of the things that usually comes up and also came up yesterday in Mathare is the relationship between the residents and the police. And so in case we've got any of those, wengine wetu ambao wangependa kuchangia mswada huo, mtaongea mkiwa tumefika hapo. Frida. Naam, asante. Haya. Uhusiano wa wana Kibera na maafisa wa polisi. Kwanza, wana Kibera mjambo. Mimi kwa majina naitwa Moturi Evanson na nimekaa huku kwa muda. First, before I respond to your question, there is something that I feel I should talk about. Swala kuu lenye lilikuwa tulipoanza hiki kipindi ni kwamba, je, mbona watu wa Kibera tunapigana? That was the question. To me, it is not about politicians or politics itself. There are several underlying issues zenye ziko na sijaona tukisiguzia vizuri. Like now, if I may ask, does it worry anybody that today on a Wednesday, a working day, that we have about 65% of young men and women in this hall? It is because these people, they have nothing tangible to do. Wangekuwa wameshikanishwa na vitu za kufanya,
wangekuwa na opportunities, wangekuwa na hope for a better tomorrow, there will be nothing like violence. The smallest violence tumeona Kibera ni kwamba kuna wizi katika mikutano ya siasa na kuna kuwara, ile conflict ya kawaida. Na hiyo wizi ukifuatilia imekuja kutokana na vijana na familia nyingi kutokuwa na uwezo wa kupata mapato. So Kiberans tumekuwa denied opportunities to make resources and money. That is why sometimes hizo vitu zinatufuata. So I would just request that as we discuss these things, please let us also make sure that we create environment ya vijana wetu wa Kibera kuwa na vitu za kufanya. Na kuambia saa hii na nawaambia, if somebody atoke hapa nje aanze kutoa 500 hii hall itabaki blank. Sasa let me now come to the question that you asked. Kibera tumekuwa na uhusiano mzuri wa polisi. Uhusiano naye ina depend, lakini one of the biggest challenges that we have ni kwamba uhusiano imetofika kwa sababu ya hali ya Kibera vile iko itself. I thank the relationship that we have na DCC, na administration, because sometimes we engage them when we have issues. Na hizo ni sawa. But the political effect, kuna mapolisi wale wengine tumekuwa nao wameishi Kibera 40 years, so they are our neighbors and friends. We have no issue about them. But my biggest concern and worry, the only hope that we have and we don't question about, is the hope that Jesus will come soon, and we don't know when. The hope ya vijana ndio hii Kibera ikuwe very calm. They don't fight because they hate anybody. They don't fight because actually if you fall around, ukiona vita yote kuna kawisi fulani kanafanyika. So the issue is not rivalry kati ya Kiberans, is a struggle for the opportunity zenye ziko. So mimi na bleed kwamba if the government would create mechanisms, watu wa Kibera, vijana wa Kibera wenye wamejaa kwa hii nyumba wapate opportunity like the rest, wakuwe na vitu za kufanya ya kuwaletea mapato kwa mifuko yao, wakuwe na tumaini ya a better future tomorrow, Kibera is a peaceful place to be. Thank you so much. Mpigeni makofi. Thank you very much. My name is Sami Muga from Edmund Rice Center, Nairobi. It's a center that handles children with special needs, disability. And we have different disabilities. Over the past years, most of the aspirants, as they campaign and talk and promise, I've never heard them rarely mentioning about supporting people with disabilities. I think it is one of the things that I would wish to hear from our panelists. How do you respond to that? And how can we involve our politicians so that they can also support centers that are running people with the disabilities in that case? Now, Mr. Paul mentioned about vulnerability. And all people with disabilities, they're all vulnerable, right? And how can they be helped? How are they being helped, you know, in such a situation, like in terms of now campaign? I was even hoping to see any person with a sign language translating, because I believe there's somebody here who is not hearing. And we are really talking about some good information. I just wonder how are they being supported? And these politicians who have been there in the past, we've never seen them coming to some of these centers. A lot of centers depend on donors to support people with disabilities. It's one thing, it's one area that I would wish us to see being discussed and addressed, even in parliament, public forums, and at the local level, and even as we are seated here. Thank you. Haya, mpigeni makofi. Kuna mmoja hapa atakuwa anazungumza nasi, naona Dan wewe ndio uko karibu naye. Lakini wacha tumsikize. Kwa majina habari zenyu tena. Kwa majina naitwa Midila Eric kutoka hapa Kibra. Mimi kuna issue 3 kwa wenye wako mbele. One, the problem tuna face hapa Kibra ni media. Kitu ya kwanza, ya pili ni government, ya tatu ni NGOs. Media imefanya nini? Ndio nakujia. Nimesema hizo ndio issue niko nazo 3. Haraka basi. Utaniuliza moja kwa moja. Kwa sababu ya muda. Wacha nianze na media. Twende kazi. Ukiangalia 2017, not 2007, tukikuwa na vita hapa Kibra. Watu wa kwanza wa ku-announce ati tuko na vita Kibra ilikuwa ni media. So hao ndio wanaeneza uvumi ati Kibra ni mahali pa vita. So tunawaomba kama watu wa media,
muanze kuwa na positive about Kibra. Niko na swali kwako hapo. Vita vilikuwa ama havikuwa? Kama zilikuwa, maybe ilikuwa ni jua mtu alinyang'anywa. Ukinyang'anywa kitu lazima react. Hiyo kama kulikuwa mtu alinyang'anywa, hiyo na hiyo ni ukweli. So lazima museme yenye ilifanyika. Tumalizane na hiyo. Naingia kwa government. Ndio uone kama watu wanapigana Kibra. Tumsikize. Ndio watu wapigane Kibra, ujue ni government imefanya nini? Imeignite hiyo fire. Ndio hiyo vita ifanye nini? Ianze. So government inaweza kukung'oa meno na ikwambie uende wapi? Police station. Uende ufanye nini? Ureport. Na the same government inafanya nini? Inafanya investigation. So tuna blame government kwa vita yenye unaona wapi? Kibra. NGO wakisikia watu wamepigana hao wanakuja na pesa. Wasaidie mwenye anafanya nini? Mwenye amepigwa. Enda wapi? Enda police station. Na hiyo tumeona wapi? Hapa Kibra. Unaelewa? So saizi nikisoma pale mnasema ati hiyo ni ya youth na women. At least kwa upande wa media, hii kitu mungeanza leo. Mbona mnakuja kama wanasiasa? Mnataka kuanza saizi, alafu tuko na 40 days to election, alafu after that pia nyinyi mfanya nini? Mumeenda. Mungeanza mapema. Kama ni ma-NGOs wanawasponsor kwa hii election, muambie muanze immediately after tarehe 10 mwezi wa 8. Muanze kufanya nini? Kusupport my youth na my women kwa hii leadership. Itakuwa ni kitu ya maana than kuja kama tunamaliza election. Asante. Jamani. Ni mimi mnacheka? Mimi kwa majina naitwa Pastor Sakwa ama Shadrack. Nimekaa Kibra kwa muda mrefu hapo Olympic. Na kuna kitu nataka kuongea. Wameongea mambo mengi wenzangu. Lakini kuna kitu hapa ambayo ina shida sana. Sisi watu wa Kibra tuna ile kitu tunaita expectation. Tuna expect kura zikipigwa ziende namna vile tunataka. Na kile kitu ningependa kuongea kuhusu our youth na watu wengine wa Kibra ni ya kwamba wasiwe na kuanza kucelebrate mapema wakianza kuona hii mikutano watu wanajaa. Wakiona watu wanajaa katika hii mikutano, katika television, katika runinga, wanajua tu tayari sisi tumepata na saa zile kura zinahesabiwa, tunaona ukiangalia pale kwenye runinga mambo inaanza kwenda hapo. Sasa ndo kinaanza kuiva hapa. Alafu kuna kitu kingine, tunaletewa jeshu mapema, unawapata jeshu na patrol. Because wanajua tu hii ni hotspot. Sasa saa hizo jeshu akaanza kupatrol, vijana wanaanza kuingiwa na nini? Na baridi na mioto hapa na pale. Alafu kuna kitu inatendeka, utapata vita vinapiganiwa kwa kijiji. Sana ni hapa Olympic. Mimi mpaka hapa nimeishi mpaka mtoto wangu ananiambianga, mtoto mdogo anajua hata love bullet. Unasikia inapigwa tit, unasikia hiyo ni life. Ani watoto washajua mlio hata risasi, mlio wa nini? Wa tear gas. Na sasa vitu kama hizo ndio zinachangia. Unapata ya kwamba jeshu wameshakuja mapema, wana patrol hapa na pale. Sasa vijana wakianza kufikiria, walikuwa wanafikiria wao ndio watapata ushindi, kura imefanya nini? Sasa utasikia kura imeibiwa. Hapo sasa ndo kuna shida hii Kibra. Utapata kunaiva pale, vitu za mtu zinaingiliwa, asira. Na ndipo hapo ndo tunasema kwamba mneka siasa kwenye roho. Sasa ndio hivyo, ndio mwenzetu alikuwa mwenzetu pale ametuambia tuwe na moral. Tujue, tuanze kuunderstand mapema. Kama mimi vile nilikuwa nacheza football, nilikuwa najua kwamba tukienda kucheza tunaweza tukashindwa ama tukafanya nini? Asante. Tukashinda. Sasa hizi tusije tukakata mapema tayari ati tumeshashinda. Wewe jiandae, uende ukapige kura, ukijua kwamba utashinda ama mfanya nini? Asante sana, mpigeni makofi. Jamani, Waswahili wanasema tuliza boli uwanja nini?
Haya, Dan, naomba uzungumze. Sawa. Najua tutazungumza lakini kuna wengine huko mbele pia. Dan, mwenzetu hapo. Okay. So we're going to listen to this gentleman give his views, then tuna bahati tuko na DCC ako hapa ambaye ataongea kidogo ili tujue kutoka upande wa polisi na serikali, si ndio? Kuwe na balance. Tuambie jina yako alafu tuambie comment kidogo. Huyu si DCC kwanza. Huyu anataka sijakunyang'anya kazi mkubwa. Sawa. Shukran. DCC sio mimi. Naitwa Colin Sombajo. Nafanya kazi na shirika linajiita Action Network for the Disabled. Sisi tunatetea haki za watu ambao wana ulemavu Kenya nzima. Afisi zetu ziko domiciled hapa Kibra. Nilisikia wazo nzuri kuhusu plight ya watu ambao wana ulemavu Kenya, na ningependa kurelate na ile takwimu ambayo imetolewa juzi na IEBC, idara ya uchaguzi Kenya. Imejulikana ya kwamba katika takwimu ambazo zinahusisha watu ambao wamejisajili kama wapiga kura Kenya, 18% ni ya watu ambao wana ulemavu. Hii ni nambari kubwa ambayo ina uwezo wa kuelekeza uchaguzi hata wa president katika serikali yetu. Hivyo basi hii ni idadi ya watu ambao haifai kabisa kuwa ignored. Haifai kuachwa nyuma. Watu ambao wana ulemavu wafaa kushughulikiwa kwa njia ambazo zinawajumuisha katika jamii. Kama kuna hitilafu ya sauti. Haya, tutakuwa tunarudi kwake kwa muda usio mrefu. Wacha tuchukue hoja moja hapa. Tutarudi kwako. Kwa majina naitwa Mark. Naweza sema ya kwamba shida hutokea sana wakati wa urais. Wakati kura za urais ambazo zinahesabika, shida hutokea sana. Na ningependa kuambia Wakenya ya kwamba ujue wenye wamesimama urais ni wa Kenya, si wa Uganda, si wa Tanzania, wote ni wa Kenya. Kwa hiyo wakati shida inatokea, tunapata wamama wanjane, tunapata vijana mayatima, watoto mayatima. Kwa sababu wakati polisi wanakuja na hizo bunduki zao, unaona wamepiga mzee ambaye alikuwa na watoto wamebaki mayatima. Na uchaguzi utakuja na upite. Na maisha ifanye nini? Maisha itaendelea. Kwa hivyo hata mwanasiasa hata kuja aseme ya kwamba yule mtoto ambaye mzazi wake alikufa ako wapi, hata kuja uulize, wewe unang'ang'ana tu na hali yako. Ni ili hali yeye ako pale, pengine amekaa huko Mzaiga, anakula vizuri, na hajawahi leta hata mtoto wake awe mbele, awe kwa maandamano. Kwa sababu hao wamekaa tu mahali pale, wanatumia sisi kama watu wa Kibra. Sasa lazima sisi tuwe watu ambao wamechanuka, watu ambao wako na akili. Tusiwe tu tunaenda kwa maandamano na huyo mwanasiasa hajaleta hata mtoto wake aende mbele aandamane. Kwa sababu sasa watoto wetu tutapoteza watoto wetu, na hao watoto wao wako kwa amani, wanaangalia TV, wanakula pale vizuri, na sisi hapa tuna hustle. Wacha tumsikize mama. Amen. Pigeni makofi. Sauti, wacha tuone kama sauti yake iko sawa. Asante. Ningependa kurudi kwa lile jambo langu ambalo lahusu takwimu ambazo zimetolewa na idara ya IEBC. Watu ambao wana ulemavu wana haki ya kupiga kura kama wale wengine, na ndiposa ningependa kutoa mwito kwa shirika la IEBC kuhakikisha kwamba wakati tunaelekea siku ya kupiga kura, wahakikishe kwamba idadi hii ya 18% imeshughulikiwa ipasavyo, waweze kuweka kura zao na pia waweze kuchagua kiongozi bora ambao wanataka. Takwimu nyingine ambayo ningependa kuongelea ni takwimu ya vijana. Ilisemekana na kwamba 39% of registered voters are youth. Ilisemekana kwamba ili reduce na 5%. Changamoto ambayo ningependa kupitisha kwa vijana wenzangu, naambiwa muda ni mfupi. Ikiwa registered voters ambao ni vijana wamereduce, mbona violence inaongezeka ikilingana na vijana? Inafaa basi vijana tuangalie, to reduce zile negatives na kisha tuongeze positives. Asante. Naam, wacha tumsikize mama mmoja tu alafu Dan tutarudi kwako. Naam, mama.
zenyu wana Kibra. Mi kwa majina naitwa Rosie. Na ningependa kusema sisi wana Kibra tunapenda amani. Hata kwa saa hizi tumedumisha amani. Kwa sababu gani nasema hivyo tumedumisha amani? Saa hizi venye bei za vyakula zimeenda juu, kama sio hii kudumisha amani, saa hii tungekuwa tumeenda kwa barabara na bei vya chakula zingekuwa zimeenda juu venye zimeenda. Na sababu tumedumisha amani, sasa kila mwana Kenya anaumia. Juu tuligundua tulikuanga tunaenda kwa barabara, bei ya chakula inarudishwa chini kwa kila Mkenya na sisi ndio tumeumia na tear gas kwa barabara. Ya pili, mahitaji yetu kama wamama, kama mimi mama boy child. Nataka we mwanasiasa tukichagua, uende pale. Kitu ya kwanza, basari kitoka, paka nipate, nisomeshe nayo mtoto wangu juu hiyo ni haki yangu na ni ushuru yangu. Ya pili, munapewa nafasi za kazi na mnauza na watoto wetu wanahangaika hapa. Mukipewa hizo nafasi za kazi, watoto wetu wawe first priority. Ya tatu, mtoto wa kike asikae kwa nyumba juu amekosa pads. Kama wewe ni women rep, angalia venye watoto wetu watapata pads na waweze kuenda shule bila kukosa. Asanteni. Naam, pigeni mama makofi. Hizo ni hoja dana ambazo zimeweza kutolewa hapo kwamba mtoto wa kisichana lazima apate sodo, si ndio? Kwa sababu anahitaji. Na vile vile pia wakiingia uongozini wasione pesa tu bali waangazie watu wa Kibra. Dan kwako. Thank you very much, Frida, and the contributions there. At this point, I'd like to bring in Gideon Ombongi, who's the Deputy County Commissioner for Kibra, ambaye sasa tuelezea from the police or for the national government administration officers what their view is. Tumeambiwa huku shida sio kubwa sana between the police and the residents. Labda utuongelee hiyo kidogo. Asante sana. Ningependa kuwasalimu habari ya jioni. Vile ambavyo mmesikia, ninaitwa Gideon Ombongi, the Deputy County Commissioner for Kibra Sub-County. Nilichelewa kidogo tu kwa sababu ya shida kati ya wananchi fulani na afisa wangu. Kwa hivyo nikachelewa kidogo kwa sababu nilikuwa ninaandika ripoti kuhusu hilo jambo, kwa sababu wanataka kufunga the afisa bila sababu. Kuhusu sub-county, mimi nilikuja huku mwaka mmoja baada ya the handshake. Mwaka mmoja baada ya the handshake. Na tangu Februari mwaka wa 2019, mumeshuhudia vile ambavyo tumeishi. Hatuna shida kubwa. Zile sarakasi mliona wakati wa by election ni watu wa umri mmoja ambao walikuwa na pimana nguvu. Simuliona eti mawe, sijui kofia ya mtu ikapotea na mambo kama hayo. Lakini ikapatikana. Na kuhusu uhusiano wa wananchi na polisi na uhusiano kati ya polisi na wananchi, na kuhusu wananchi na afisa tawala. Nikianza kwa afisa tawala, kama kuna jambo ambalo limekukwasa, mtu huwa anakuja kwangu. Ninajaribu kufuatilia kuuliza, huyu afisa amemtenda yule binadamu na jambo gani? Yule mwananchi amemtenda nini? Au mwananchi amemtenda huyu afisa nini? Na kama kuna yeyote wakati huu ambaye yuko na jambo ambalo halimpendezi, unipigie. Hebu chukua nambari yangu ya simu, unipigie uniambie fulani, mimi naona dio
chief au assistant chief au police hajanitendea wema, hajanitendea haki. Kwa hivyo kila wakati nimeshughulika kulainisha, na huwa hakuna shida kubwa. Shida ambayo yuko kati ya wananchi na polisi pia huwa ninaingilia kati. Hayo mambo umwambie kamanda wao, wako na commanders. Kuna wa Kenya Police, wa Critical Infrastructure Protection Unit, kuna wale zamani tulikuwa tunaita CID ambao siku hizi wanaitwa Directorate of Criminal Investigations. Kwa hivyo jambo likitokea, mwananchi amedhulumiwa, amekosewa, ninamwambia kama ni yule anasimamia Kenya Police kuingilia kati. Kuna yale mambo ambayo sijapata majibu mpaka sasa, kwa sababu hata yeye hana uwezo, tuseme, wa kuhamisha afisa fulani mpaka apeleke kwa regional commander, mpaka lio jambo liende police headquarters. Sasa kwa sababu mambo mengine nimekosa kupata majibu, itabidi nishughulikie kwa njia tofauti. Kwa mfano juzi, kuna wazazi ambao walikuja. Kijana amewekwa kwa police station kwa remand tangu Alhamisi mpaka juzi Jumatatu. Hapelekwi kotini. Sheria inasema nini? Hutakikani kuwekwa kwa cell zaidi ya saa 24. Na huyu afisa ambaye hasikii mambo, ambaye anaweka mtu kwa cell kwa siku 4, 3, 5 bila kumpeleka kotini, amepata wapi uwezo? Hilo jambo halikubaliki. Na sasa lazima ajibu kwa makosa hayo, kwa sababu nimechoka. Naam, Commissioner, naomba tukimalizia kwa sababu ya muda, kushughulikia mambo hayo. Kwa hivyo kama kuna dhuluma yoyote, nijulisheni. Uhalifu ulioko, nimeruka kwa uhalifu. Juzi kuna wafanyabiashara mama na mwanaume walipigwa risasi toi wakafa. Na ni vijana wenu kutoka humu, na muliwaona kwa picha. Naam. Yule jamaa alizikwa jana Murang'a, mama amezikwa leo Karen. Jana jioni baada ya wale kutoka kwa mazishi, jana jioni kuna kijana ambaye alikuwa akiishi humu, baada ya sisi kuwa wakali ametoroka ameenda kukaa satellite, alibeba mama kule. Commissioner, naomba kwa hisani tu, kwa sababu ya muda tumebakisha dakika 2, naomba umalizie. So nilikuwa nataka kusema kumaliza kwamba nimemaliza kwa sababu ya muda, lakini ninawaomba tuzingatie amani hata wakati wa campaigns, wakati wa kupiga kura na baada ya kupiga kura, tuzingatie amani. Mimi ninaona amani ikiweko baada ya tarehe 9. Asante sana. Asante sana. Thank you very much. And in the interest of time, I'd just like us to get brief closing comments from our panelists. Then we'll throw it back to Frida, who will get some closing comments and close our broadcast. So just briefly, I'll begin with the good lady, Annette, to just give us a minute of her closing remarks. Thank you. For my closing remarks, I'll pick it from the gentleman in orange, who talked about the timeliness of our election processes. Even as we talk about peace, a peace is also created. Sini ukweli. The moment tunapiga kura tarehe 9, the next election cycle begins. Sindio? That is the time that all of us as citizens of this country, those in government and the ordinary citizen, we also begin the election process. As citizens, tutakuwa tume-elect leaders in office. It's time to work with them, time to move with them. By moving with them, we are tracking their performance. As we are tracking the performance, we are also making conclusions. Ana perform ama ha perform. Okay.
and also think of a good decision of who next ama kama tunataka kumrudisha. Then at the same time, for all of us, the non-governmental organizations, the government, the media, it's also time for us to begin those processes, the EMBs. Hata hao pia waanze process. Government ipeane pesa kwa IEBC. They also begin the election processes in good time. Okay. Tusifike wakati huu, then we all begin rushing. Thank Asante. you. Thank you very much. Allow me to first jump you, Danvas, and come to Paul, then we can come to you. Thank you very much. Wana Kibra, hoye. Yangu tia kumalizia ni kwamba tumezungumza hapa na tumekubaliana ya kwamba tutawajibika. Mkumbuke ya kwamba uadilifu ama integrity is not just about them, na pia ni kwetu sisi. Wakati uko na nguvu wa kufanya mabaya na unaamua kufanya mazuri, ni muhimu. Ya mwisho, mara mingi huwa tukitazama watu tunaweza sema mtu ni mgonjwa kwa sababu ya njia zake na tabia zake. One of the ways, if you want to know there is a problem, is wakati unajihisi tu wewe unataka vita hata kama hakuna vita, then no, you need to seek for support. Thank you. Danvas. Thank you, Dan. Soundboard check one. Thank you, Dan. No. Me and really to close of this. Simple point just to close. Check. Closing remark, point mbili, and very simple. Ya kwanza, to echo on what Pastor amesema. Reality check. Ya kwamba, it's very simple. Come August 9th, and after that, there will be a winner, and there will be a what? Tukubali tu hiyo. Hata kama ni jamaa wako, kubali ameshi, asikubali kushindwa, reality check. Settle that in your heart and mind, itakusaidia. Ya mwisho, come that day, for those who have registered to vote, amka, piga kura, enda nyumbani, ngoja matangazo. Simple as that. If we all do that and take responsibility, we'll have a peaceful election. We are here engaging as a commission and Nation TV to make sure hapa mashinani, especially in these areas, that there's a commitment to peace individually and collectively as a community. We wish you well and God bless you all. Alright, basi naona kwamba kuna hitilafu ya sauti, lakini tukimalizia kwa sekunde moja tu, zungumza kwa niaba ya wananchi wenzako. Habari zetu wana Kibra. Mimi kwa majina naitwa Grace. Mimi ni peace actor na pia nafanya kazi na wale young mothers. So my appeal to our women, those who are vying for these seats, is that we as young mothers, najua mara mingi labda mmetuona kwenye motorbike wakati wa rallies. Tunafanya hivi sababu tuko na watoto wale wanatungoja nyumbani. Hatuna kazi. Unajua young mother ni wale kuanzia 13 to 20. Ni wale teenagers. So mimi napigania haki ya wale wasichana wadogo ambao wamedrop shuleni sababu ya kupata mimba. Kwa hivyo wale wamama ambao mmefika pale juu msitusahau. Mkifika kule mtukumbuke, mjue tuko hapa na sisi pia tunaweza kuwa leaders wa kesho. Hope yetu haijakufa. Asante. Asante sana. Haya, sawa. Wana Kibra hoye! Mumefurahi? Haya. Na basi mtazamaji, kufikia hapo bila shaka hatuna la ziada kwa sababu kiukweli muda umezidi kutupatia kisogo. Lakini kabla hatujamaliza ni kuwakumbusha kwamba tumekuwa na wafadhili ambao wameweza kufanikisha mpango mzima wa Mimi Mkenya, na kuwataja kwa haraka tuko nao NCIC, Tume ya Uwiano na Utangamano, ECS, European Center for Electoral Support, the European Union under the Pro Peace Kenya Project ikiwa na hashtag election bila noma, bila kusahau Ministry of Foreign Affairs of Denmark,
na Act, Change, Transform, pamoja for transformation na mimi Mkenya. Tumepiga safari yetu kutoka Kisumu tukafika hadi kaunti ya Nairobi, na nikujuza kwamba wakazi wa Mombasa wiki ijayo inshallah tutakuwa tunavuka boti tunafika hadi pwani. Lakini kutoka hapa Kibra tunasema kwa heri, Mwenyezi Mungu awabariki, na siku zote niite Frida Mwaka, nitaitika. Kwa herini. Thank you very much once again to the people of Kibra, to our panelists as well as the DCC as well, and for everyone who's taken part in this, and thank you for joining us on NTV. Like Frida said, we shall be having a lot more of these Mwananchi-centered conversations ahead of the elections, and the belief is even after the elections, we shall have the same. My name is Dan Mwangi. Thank you for joining us. Kibira namba 8, asanteni sana. Mungu awabariki. Thank you.